में आप समझेंगे. You come here. You stand here because those two speakers. You have to stand against the speakers. Here, this is better. That is not better. No, the speakers will come into the mic and then they come. So मैं अब सबको अंग्रेजी तो समझ में आती है ना सबको. तो this one we've already seen so many of qualities of Shri Ganesha we know of, and in this particular talk that we are going to hear, Shri Mataji is going to say how Shri Ganesha also blesses us with the purity in our eyes. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂಬ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. Now this is a puja that happened on the 1st of January 1986, and it is probably the very first puja that happened at this holy shrine of Shri Ganesha. 1986ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯು ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ. And so Shri Mataji starts by describing the place of Ganapati Pule, which in 1986 was not so developed, did not have so much of lighting, and even the village of Malgund was so nice, so clean, and the ocean was very clean and beautiful. 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದು ಇವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗುಂಡ್ ಎಂಬ ವಿಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How many people here have never been to Ganapati Pule even once after coming to Sahajo? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. So I'm sure after this talk, all of you are going to desire to be there at least once in your life. So Shri Mataji said, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನ ನಂತರ, ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ತೀವಿ. So here the beautiful ocean washes the feet of Shri Ganesha, and thus he attains the Gurupada. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸಾಗರವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನು ಮಹಾಗಣೇಶನ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. So he becomes Shri Mahaganesha at the Virata, and thus he controls the optic lobe here at the back, and thus he is the giver of innocence to the eyes. ವಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನು ನಮಗೆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And Shri Mahaganesha, Shri Mataji explains, he is the Pithadhisha. As we all know, Maharashtra has the Ashtavinayakas, and he is the controller of all these other Vinayakas. ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನು ಪೀಠಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನು ಆ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And when we have this Shri Mahaganesha established in us, we attain the Gurupada. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಗುರುಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And this Gurupada does not depend upon our age at all. She gives the example of Shri Ganeshwara, who wrote the Ganeshwari at a very young age, possibly some in his 15-16 years of age. ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ಸಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಂತ. ಅವರು ಸಹ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ.
And Sri Gorakhnath also attained this at the age of 12 years. ಗೋರಖ್ನಾಥ್ ಅವರು ಸಹ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. And Sri Mataji says, our eyes, at the time of realization, our eyes start to get a shine, a sparkle. And slowly, as we mature in Sahaja Yoga, our eyes should become purer and purer. ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And with this purity, our eyes would become more and more powerful and divine. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. Sri Mataji desires that all Sahaja Yogis attain the Gurupada. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಜಯೋಗಿಯೂ ಸಹ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And this, Sri Mataji explains also in the Marathi part of the lecture, this requires a simplicity, innocence, and attention to be constantly on the divine power. ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸರಳತೆ, ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು. This will bring a radiance to our eyes and the purity in the atmosphere will start to increase. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯು ಮೂಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಆನಂದವಾದ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this will spread peace and joy and chaitanya which will prevail in the whole world. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯು ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. This state of Sri Mahaganesha within us is important not only for our country but for the whole world itself. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. And at the very end, Sri Mataji gives us this tremendous blessing. In Marathi she says, she blesses all of us that here at Ganapati Pule, the place of Sri Mahaganesha, with his special grace, that we may all attain our Guru principle as soon as possible. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗಣಪತಿ ಪುಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಜಯೋಗಿಯು ಈ ಗುರುಪದವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. You will realize that this Puja was, the video machines that were available in 1985 were not such good video copying machines or video filming machines. But still you will see from the video that Sri Mataji's entire appearance, her face has such a sparkle. And every word, every sentence of this very short talk of 17 minutes, it's a tremendous mantra. I hope every one of us is able to listen to this with full attention. If any of you is feeling at all slightly drowsy and sleepy, I suggest you just stretch yourself, everyone who's got their eyes closed, and do not miss this talk. Jai Shri Mataji. ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಅವರ ಕಳೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ 17 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. Today, we all have assembled here to pay
our respect to Shri Ganesha. Ganpati Pule has a special significance because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain. That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs. From that seat, the principle of innocence. As you know very well, it is placed at the back in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When he incarnated as Christ, which is in here in the front, at Agya, he said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand what is the meaning of the word adulterous. Adultery means impurity, in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation. Because he was not allowed to live long. Actually, his public life is limited to 3.5 years only. So whatever he says has a very great significance. That your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there is no impurity. For example, with our eyes, we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things which are very gross and take you downward. As Sri Krishna has said that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward. Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots.
The main root, as they call the tap root, the main root is, in a sense, is Shri Ganesh. And he becomes Mahaganesha in Ganpatipura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here he becomes the guru. When a Sahajogi establishes his Shri Ganesha principle, he is still a child. Of course, his eyes start becoming purer and purer and powerful and glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then your eyes start gleaming, like a spark is there in the eye. You can make out a spark. With ego, it gets covered. With ego, it blinds. With superego, it is covered with tears. But when they are clear, you see the beauty of the eyes. Shri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Shri Ganesha's temple. But when you mature, you become Mahaganesha. Then Mahaganesha is established in you, and you become a Sadguru. You become a divine guru. You can teach others. Even a child could be that. Even a grown-up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed, or caste. It is a state to which one can reach at any time. Like we can say here we had Dhaneshwara, who at a very young age composed the great Ganeshwari. As you have seen yesterday, at the age of 12 years, Gorakhnath established his Mahaganesha. But if you do not try to ascend, then you'll remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpati Pule, Shri Ganesha is in its complete matured form. So that we develop also our Mahaganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful, and divine. With proper working out
I'm sure we can establish that state within ourselves. जय श्री माता जी। 1-2 मिनट के लिए हम इतना सुंदर श्री माता जी के स्पीच और उनको देखते हुए हम उनकी स्तुति गाएंगे। प्यार भरे ये 2 निर्मल नयन। प्यार भरे ये 2 निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये 2 निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये 2 निर्मल नैन। झील कहो पर उसका भी है तल, जिनके आगे सागर भी हो जल। झील कहो पर उसका भी है तल, जिनके आगे सागर भी हो जल। सूर्य प्रकाश भी हो जाए ओझल, तुलना से भी ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये 2 निर्मल जैसे सरिता सागर में जाए गुल, निर्मल मंगल तामे गए हम गुल। जैसे सरिता सागर में जाए गुल, निर्मल
निर्मल मंगल तामे रहे हम दुल। भूत भविष्य की चिंता गए हम भूल। सुगंधमय इस चेतना से बिखरे हैं ये फूल। प्यार भरे ये दो निर्मल आंसू जर जर बह निकले। अनुकंपा जाति घटावन। सुन इन नैनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे ठहरे। जीवन का सब सत्व है इनमें। जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण। सब कुछ लुटा दो पानी खोए। सब कुछ लुटा दो पानी खोए। आंखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई। इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल प्यार भरे ये दो निर्मल प्यार भरे ये दो निर्मल एक और है। दिलीप एक और गाना गा ले। एक गाना ज्ञान दे ज्ञान। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए थोड़ी देर हम इस स्थिति में ये जो तत्व जो आज हम सीखें उसे हम अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಕಲಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಈ ಗುಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ।
ಆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Shri Mataji, we thank you from the bottom of our hearts for explaining Sahaj Yoga so beautifully, for revealing such subtle aspects about all aspects of life, and for blessing us with such divine vibrations. We surrender this session and all our learnings at your lotus feet. Our koti pranams at your lotus feet. Let us raise Kundalini and put Mata. Jai Shri Mataji. So we will now get ready and then 6:15 we will come back here. शाम को 6:15 पे अभी हाँ 6 o'clock बोल रहे हैं, तो 6 o'clock आ जाएंगे और एक छोटा सा ध्यान करेंगे. श्री माता जी का एक बहुत सुंदर लेक्चर है, उससे हम ध्यान करके उसके बाद जो शाम का कार्यक्रम है वो हम 6 बजे शुरू करने वाले हैं. तो चाय पी के सब लोग जल्दी आ जाए. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಧ್ಯಾನದ